كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عفوا، كما قلت في البداية، لم يكن لهذا اللقاء الذي نلتئم فيه اليوم أن يجمعنا دون تضافر جهود عدة. أريد بالمناسبة أن أشير أن السيد المدير العام للمنظمة يقدم للجميع وللضيوف تحية خالصة ويوجد خارج أرض الوطن لمهمة. وأريد أن أشكر مرة أخرى السيد نائب المدير الدكتور عبد الله بن عرفة الذي واكب معنا تنظيم هذه التظاهرة. وأشكر الإخوة في كلية العلوم وفي جامعة محمد الخامس في اللجنة المنظمة، لأنهم منذ سنة ونحن نهيئ لهذا اللقاء وهم يثابرون ويجتهدون ويواكبون إلى أن نلتقينا اليوم. كذلك أريد أن أشكر كافة إدارات المنظمة على المجهود الذي بذلته لتنظيم هذا اللقاء، في الإدارة والإعلام والترجمة، وفي الإخوة في اتحاد جامعات العالم الإسلامي وباقي القطاعات. هذا المؤتمر مؤتمر كبير سيتحدث عنه الإخوة في اللجنة المنظمة من كلية العلوم عن تفاصيله، ولكن اكتفي بالقول بأن فيه مشاركون من 47 جامعة، فيه كذلك مشاركة 27 دولة، فيه كذلك 3 أيام من العطاء واللقاء، وفيه ما يزيد عن 240 مداخلة بين مداخلات الأساتذة المؤطرين ومداخلات طلبة الدكتوراه. الكلمة لكم دكتور عبد الله بن عرفة السيد نائب المدير العام للمنظمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صاحبة السمو الملكي الدكتورة ريا بنت علي بن سيف آل سعيد من سلطنة عمان، سعادة السيد ممثل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سعادة الأستاذ الدكتور محمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس، سعادة الأستاذ الدكتور محمد الرقراقي عميد كلية العلوم بالرباط، سعادة الدكتور عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، سعادة الأستاذ الدكتور بدر الدين قرطاح رئيس مؤسسة ابن رشد للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة، الأساتذة الأفاضل والضيوف الكرام، كل واحد باسمه وصفته وجميل واسمه، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني من هذا المنبر أن أرحب بكم في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ICESCO، ويشرفني أن أنقل إليكم تحيات معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة ICESCO، وتمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال هذه الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول المواد الطبيعية والتنمية المستدامة، التطبيقات الصحية والغذائية والتجميلية، الذي يحظى بالرعاية السامية لمولانا جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وأشكر جميع الجهات المتعاونة في عقد هذا المؤتمر المهم، وأخص بالذكر
جامعة محمد الخامس وكلية العلوم ومؤسسة ابن رشد، كما أشيد بمشاركة القطاعات الحكومية المغربية ذات الصلة وباقي الشركاء والضيوف الكرام الذين أتوا من خارج المملكة. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أشيد باسم المنظمة بعقد هذا المؤتمر الذي يندرج ضمن توجه علمي وأخلاقي بالغ الأهمية، إذ يكتسب موضوع هذه الدورة وهو إدماج المواد الطبيعية في استراتيجيات مستدامة للاستخدام في مجالات الصحة والتغذية والتجميل أهمية حيوية في الظروف الراهنة، وهو في الواقع موضوع يقع في صلب اختصاصات المنظمة والاهتمامات المعاصرة، علمية كانت أو بيئية أو مجتمعية. لقد أصبح تثمين الموارد الطبيعية ضرورة أساسية في عالم يواجه اليوم تحديات صحية متنامية، وزيادة الطلب على الحلول الصديقة للبيئة، وانتشار الوعي بتأثير المنتجات التي نستهلكها. ويمس هذا الموضوع مجالات أساسية في حياة الإنسان، مثل الحفاظ على الصحة مع احترام النظم البيئية، وإعادة التفكير في نظامنا الغذائي بحيث يكون مفيداً ومستداما في الآن نفسه، وتعزيز استعمال مستحضرات التجميل الفعالة والمسؤولة بيئياً والتي تحترم التنوع البيولوجي. وتعتز الإيسيسكو أن يجمع هذا المؤتمر باحثين وخبراء وصناع قرار وجهات فاعلة في مجال التنمية، ملتزمين جميعاً بمبدأ التفكير والابتكار والتعاون. ويشكل هذا اللقاء فرصة مثالية لتبادل المستجدات العلمية ومناقشة أفضل الممارسات وإرساء أسس استراتيجيات ملموسة ومسؤولة وشاملة من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة. أصحاب المعالي والسعادة والسمو، السيدات والسادة، تلتزم الإيسيسكو التزاماً راسخاً بدعم جهود الدول الأعضاء في وضع سياسات وطنية طموحة ترتكز على مبادئ التنمية المستدامة وتنفيذها، كما أنها تنشط على عدة مستويات في المجالات التي يتناولها المؤتمر بالبحث والدراسة. هي تدعم على وجه الخصوص تنمية الموارد الطبيعية المحلية وتقوية القدرات العلمية والفنية وتعزيز المعارف التقليدية المرتبطة بالصحة والغذاء. لقد أطلقت المنظمة ودعمت عدداً من البرامج التدريبية والمشاريع الرائدة ومراكز الامتياز في دولها الأعضاء بهدف تعزيز سلاسل القيمة المستدامة والشفافة والعادلة. إن جهودنا تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها دول العالم من خلال الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه في الهدف الثالث، والقضاء على الجوع وسوء التغذية في الهدف الثاني، وتشجيع الابتكار المسؤول في الهدف التاسع، وحماية الموارد الطبيعية في الهدف الخامس عشر. ونحن على قناعة بأن المنتوجات الطبيعية إذا ما تم تطويرها واستعمالها على نحو مستدام يمكن أن تشكل محركاً قوياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما تحرص الإيسيسكو على دعم البحث العلمي وتشجيع تطوير الممارسات الزراعية المستدامة من خلال استخدام المنتوجات الطبيعية لتحسين الأمن الغذائي في أراضي المناطق ذات الخصوبة المتدنية، ومن خلال التعاون الوثيق مع المجتمعات الزراعية المحلية سنتيح للمزارعين اعتماد تقنيات صديقة للبيئة بما يسهم في رفع إنتاجيتهم مع شرط المحافظة على الطبيعة من أجل أجيال المستقبل. وفي مجال الصحة
أطلقت الإيسيسكو بالتعاون مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي مشروعاً لإحياء الطب التقليدي، وذلك بتنظيم مؤتمر دولي بعنوان الطب التقليدي من الممارسة التقليدية إلى الممارسة العلمية، بهدف توثيق هذا الموروث وهذه المعارف وصونها وتعزيز استخدام المنتوجات الطبيعية في ممارسات العلاج التقليدية. ويسهم هذا المشروع في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتوفير حلول صحية منخفضة الكلفة للفئات المعوزة. أما فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي، فإننا نعمل مع الدول الأعضاء على حماية الأنظمة البيئية الغنية بالموارد الطبيعية من خلال تعزيز أساليب الفلاحة الذكية المستدامة والحرص على الاعتراف بجهود المجتمعات المحلية والإشادة بدورها في صون هذه الموارد. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، ستواصل الإيسيسكو جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتيسيره، كما ستعمل على إيجاد حلول واقعية لتسخير المعرفة والابتكار والثقافة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وعدالة واحتراما للبيئة. غير أن بلوغ هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكات متينة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لكي تتحول هذه الرؤى إلى إنجازات ملموسة. وقد استطعنا بفضل شراكاتنا مع عدد من المنظمات والمؤسسات والحكومات توسيع نطاق عملنا، سواء عبر تنظيم ورشات العمل والمؤتمرات أو من خلال برامج بناء قدرات السكان في مجال الإدارة المستدامة للموارد، أو عبر الأبحاث المشتركة حول المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية. وبهذه السياسة الإرادية فإننا نبني معاً مستقبلاً تصان فيه الموارد الطبيعية وتغدو فيه رافعة أساسية للعدالة والابتكار. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، في ختام هذه الكلمة أقول: فلنعمل سوياً على تجسيد رؤية موحدة، ولنجدد التزامنا الجماعي بالمضي قدماً في مسار التنمية المستدامة. فهذه الطريق وإن كانت محفوفة بالتحديات تظل السبيل الوحيد الذي ينبغي أن نسلك مساربه مجتمعين، في شخص العلماء والخبراء وصناع القرار وقادة الصناعة والمجتمعات. يجب علينا أن نلتزم بالابتكار بوعي وضمير، وأن نكثف التعاون بيننا، وأن نتوخى الصدق والنزاهة فيما نقول وفيما نقوم به. وكما قال عبد الرحمن بن خلدون الذي هو من هذا الغرب الإسلامي، يقول: الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء. فلنحرص على أن يكون المستقبل الذي نصنعه مستقبلاً تستمر فيه الموارد الطبيعية في شفاء الإنسان وتوفير الغذاء له وحماية العالم لصالح الأجيال القادمة. وأخيراً أتوجه إليكم باسم منظمة الإيسيسكو بجزيل الشكر على تفانيكم وعلى التزامكم الراسخ بهذه الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الندوة أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، تعقد للمرة الثانية بخيمة الخير هذه، وتعقد بشراكة وطيدة ومثمرة مع جامعة محمد الخامس، وتعقد كذلك مع الجامعة بتميز هو الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. العمل مع الجامعة ومع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والابتكار المغربية ليست مقتصرة على بعض الأنشطة، بل تمتد طيلة السنة على مختلف مناحي الحياة الجامعية والتكوين والمجال الثقافي كذلك. ولا أدل على ذلك أننا عقدنا أن الأيسيسكو عقدت مع الوزارة اتفاقية لتكوين 600 أستاذ باحث من الأساتذة الجدد بالجامعة، وقد انطلقت هذه التجربة وتهم التعليم المفتوح. فشكرا للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يعتذر الحضور، ولكن وعدنا بأن يزورنا في الورشة المسائية إن شاء الله أو الفترة ما بعد زوال. الكلمة للدكتور محمد الغاشي، صديقا ورئيسا وباحثا وشريكا. تفضل سيدي محمد. الدكتور محمد الغاشي رئيس جامعة محمد الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو أستاذ خدير أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني العلوم والتقنيات، السيد العزيز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، سيد نائب المدير العام، إخواننا ضيوفنا الأعزاء، أنتم في بلدكم وبرحاب جامعة محمد الخامس، سيدة والسيد رئيسي هذه الندوة الدولية الهامة، أيها الأخوات والإخوان، أساتذة، زملاء، طلبة، منظمين، بسعادة غامرة يشرفني أن أتناول الكلمة في افتتاح أشغال هذا المؤتمر الدولي الوجيه والرامي إلى الحفاظ على البيئة وعقلنة استعمال تنوعها البيولوجي من زاوية، وإبراز الدور الوظيفي والحيوي للمنتجات الطبيعية في التنمية من زاوية أخرى. أيها السيدات والسادة، تأخذ الموارد الطبيعية كما تعلمون أبعاداً متنوعة يندرج في نطاقها عناصر متشابكة تجمع بين الجغرافية والبيئي والزراعي والاقتصادي، ويستقطب الاهتمام بها كل ما هو غذائي وصحي وكذا جمالي، حيث أضحت دول العالم اليوم تسعى جاهدة إلى تكثيف قدراتها في البحث العلمي من أجل تنمية طرق الزراعة والزيادة في الإنتاج وتثمين الوظائف بقصد تفعيل المستخلصات البيئية والمستحضرات الطبيعية في الصحة والجمال والتغذية كعناصر أساسية وجوهرية تثري مسار الطب البديل وتجنب الإنسانية سلبيات المواد الكيماوية التي تم الإفراط في استعمالها. وقد حققت الدول المهتمة بهذا الموضوع نتائج طيبة بفضل الجهود المتضافرة التي ما فتئت تبذلها على مستوى البحث الزراعي والفلاحي، فتوصلت مختبراتها إلى نتائج علمية ملموسة ساهمت في قسط وافر في الحفاظ على البيئة والتوظيف الذكي لثرواتها الطبيعية في الاستعمال الصحي والجمالي بطرق حديثة تنهض على المعرفة البناءة والدقيقة في التتبع
والتشخيص والتثمين والتفعيل والتجريب والمقاربة. وجدير بالذكر أن المغرب قد خطى خطوات جبارة في هذا الميدان بفضل الدور الكبير الذي تنهض به وزارات المملكة وقطاعاتها ومؤسساتها وكذا معاهدها الزراعية ومؤسساتها العلمية المختصة، كما أن جامعة محمد الخامس بالرباط في هذا المضمار تخص هذا الموضوع بكبير العناية والاهتمام بما تتوفر عليه من مختبرات وما تتطلع به من دراسات وما تنجزه من أبحاث وأطاريح وما تحدثه من مسالك ومسطرات. يظهر ذلك بجلاء في كليات الجامعة من كليات العلوم وكليات الطب والصيدلة وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وشعبة الجغرافيا والبيئة بكلية الآداب. والجامعة اليوم تبذل جهودا جبارة في سبيل إغناء هذا الموضوع، مسايرة في ذلك ما يزخر به المغرب من ثروة نباتية هائلة جديرة بالمحافظة عليها والاستفادة منها في إطار الرفع من آليات وحيثيات التنمية المستدامة. وعطفا على ما سبق، فإن عقد هذا المؤتمر الدولي الرابع الهام للمواد الطبيعية والتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف مؤسسة ابن رشد لتشجيع البحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة، وبشراكة مع كليتنا العزيزة كلية العلوم بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة واتحاد جامعة العالم الإسلامي. هذا تحت شعار تطبيقات صحية وتجميلية يجسد في حقيقة الأمر مناسبة مواتية لإغناء هذا اللقاء العلمي بمناقشات مثمرة وملاحظات جيدة متجددة وطروحات متميزة تشجع الطلبة والمعنيين بالأمر والفاعلين في الميدان على الاجتهاد والابتكار والاطلاع على ما استحدث في هذا المجال من أشكال الصيانة والطرق والزراعة وتقنيات الصناعة والمواصفات الاستعمال، ويتم ذلك عبر تلاقح الأفكار وتقاسم التجارب وتبادل الاستفادة بين الخبراء متمرن وأساتذة متخصصين يمثلون أزيد من 27 دولة كما جاء في كلام الأخ العزيز الأستاذ عمر، فضلا على أن هذا المؤتمر ينفتح على المواد المستديرة وورشات التكوين وقاعات للعرض إلى غير ذلك. أيها السيدات والسادة، لا يسعني بهذه المناسبة العزيزة إلا أن أنوه بجهود مؤسسة ابن رشد وجهود كل المتعاونين معها مقدما فائق التحية إلى كل المشاركين في إغناء هذا المؤتمر المتميز من خبراء محاضرين عارفين ومشاركين. كما أتوجه بخالص الشكر إلى كل المواكبين له والمتتبعين لفعالياته ووقائعه، راجيا لهذه الدورة المزيد من النجاعة والتألق وأن يحالفها الوافر من النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس. ومن شركاء هذا اللقاء كذلك وهذا الاجتماع العلمي الوازن هناك وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأدعو الدكتور زكريا حشلاف لإلقاء الكلمة باسم الوزارة. سيد المدير تفضل.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, Son Altesse Royale, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences techniques, Monsieur le directeur adjoint de l'ICESCO, Monsieur le président de l'Université Mohammed V, Monsieur le président de la Fondation Averroès, honorable assistance, chacun en son rang, son grade et sa qualité. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la 4e édition du Congrès international sur les substances naturelles et le développement durable, sous le thème « Applications sanitaires, nutritionnelles et cosmétiques ». Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement les organisateurs de cet événement, ainsi que tous les chercheurs, experts, étudiants et acteurs institutionnels venus partager leurs connaissances, leur expérience, leur vision sur un thème à la fois scientifique, stratégique et porteur d'avenir. Ce congrès revêt une importance particulière à plus d'un titre et s'inscrit pleinement dans les priorités nationales et internationales visant à promouvoir la recherche scientifique au service du développement durable, en particulier dans les secteurs clés que sont la santé, la cosmétologie et l'alimentation. Les substances naturelles constituent une ressource précieuse à la croisée de la biodiversité, de l'innovation et des savoirs traditionnels. Leur valorisation scientifique et institutionnelle est aujourd'hui un levier majeur pour répondre aux défis contemporains, répondre à des besoins de santé publique, développer des alternatives respectueuses de l'environnement, renforcer la sécurité alimentaire et créer de la valeur économique durable. Dans un monde confronté aux limites des ressources fossiles, à l'accélération des crises climatiques et sanitaires et à la nécessité d'une transition écologique juste, l'exploitation raisonnée des produits naturels dans une approche éthique et durable s'impose comme une voie stratégique pour concilier progrès et préservation de nos écosystèmes. Mesdames et messieurs, le Maroc, sous la haute vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait du développement durable une priorité stratégique nationale. La stratégie nationale de développement durable, adoptée en 2017, qui est en cours d'actualisation, constitue aujourd'hui un cadre d'action transversale qui vise à concilier les dimensions économiques, sociales, environnementales du progrès. Elle prévoit notamment l'intégration de la durabilité dans les politiques sectorielles, la promotion d'une bioéconomie circulaire et le renforcement de la recherche verte. Dans ce cadre, le Royaume soutient activement la valorisation durable de la biodiversité et des savoirs traditionnels associés. Elle œuvre à la préservation des ressources génétiques et leur utilisation équitable et durable en cohérence avec les engagements internationaux. À ce titre, je tiens à souligner que le Maroc a signé le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation le 9 décembre 2011 et sa ratification en février 2022. Ce protocole est une pierre angulaire de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. À ce jour, 136 pays sont partis au protocole de Nagoya. Ce protocole établit un cadre légal international pour le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Il contribue ainsi à renforcer la conservation de la diversité biologique et à promouvoir l'utilisation durable de ses composants. En outre, grâce au partage des bénéfices avec des populations locales,
Détentrice de ces ressources génétiques, il soutient également le développement durable, tout en favorisant le progrès social, économique et l'amélioration du bien-être humain. Dans ce cadre, les États ont le pouvoir de déterminer les modalités d'accès aux ressources génétiques se trouvant sur leur territoire, et ce, par l'adoption de mesures administratives, législatives appropriées à cet effet. Et conformément à ses obligations internationales, le Royaume a engagé un processus ambitieux de mise en œuvre nationale du régime APA, un projet de loi nationale sur l'accès et le partage des avantages est en cours d'adoption. Il vise à encadrer l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés, à garantir la transparence, à assurer un retour équitable des bénéfices aux communautés locales et aux détenteurs de savoirs traditionnels. Ce dispositif juridique, fruit d'un large processus consultatif, permettra de renforcer la sécurité juridique des chercheurs et des investisseurs, tout en préservant les droits des communautés locales et en favorisant la valorisation éthique et durable des ressources naturelles au Maroc. La mise en œuvre du protocole de Nagoya soulève à des enjeux essentiels liés au contrôle de l'accès et aux retombées économiques des ressources génétiques. L'étude économique réalisée dans le cadre de la première phase du projet APA Nagoya a révélé que le manque à gagner pour le Maroc en l'absence de réglementation nationale en matière d'APA est de l'ordre de 37 à 149 millions de dollars par an. Ces revenus potentiels pourraient profiter directement aux communautés locales détentrices de ces ressources et savoirs traditionnels. 3 études de cas portant sur l'arganier, le romarin et la bioprospection marine ont été menées permettant d'estimer cette valeur économique potentielle des contrats APA sur l'ensemble des ressources génétiques du Maroc. En tant que point focal national du protocole de Nagoya, le département de développement durable a mené, avec l'appui du PNUD et de la GIZ, un ensemble d'actions concrètes dans le cadre de la coopération internationale. Plusieurs études stratégiques ont été réalisées, dont la plus récente est une étude comparative internationale sur les mécanismes APA pour l'identification des meilleures pratiques de mise en œuvre du protocole Nagoya au Maroc. À cela s'ajoute une évaluation des besoins en matière d'APA pour les parties prenantes dans notre pays. Un effort particulier a été également consacré à la communication et à la sensibilisation, notamment à travers l'évaluation du centre d'échange d'informations sur la diversité biologique et la restructuration de la rubrique dédiée au protocole de Nagoya pour en améliorer l'accessibilité et la pertinence. Dans le domaine de la valorisation des connaissances traditionnelles et des savoirs locaux, une étude a été conduite sur les mesures de protection et de valorisation des connaissances traditionnelles liées à l'utilisation des ressources génétiques au Maroc, accompagnée d'un recensement pilote de ces savoirs à l'échelle nationale. Enfin, des actions de terrain ont été menées pour diffuser les principes de l'APA à travers le territoire, concrétisées par une caravane d'ateliers et de sensibilisation, de formation au bénéfice des collectivités territoriales, de la société civile, des coopératives et des chercheurs. Des sessions de formation ont également été assurées au profit des ONG du secteur privé. L'ensemble de ces efforts traduit la volonté du Maroc de bâtir un système APA inclusif, opérationnel et en pleine adéquation avec les objectifs du protocole de Nagoya. Mesdames et messieurs, ce congrès se veut une plateforme de haut niveau pour favoriser le dialogue scientifique, interdisciplinaire, la mutualisation des travaux de recherche et le rapprochement entre la science et le monde socio-économique.
Il est aussi une opportunité précieuse pour renforcer les coopérations internationales et pour encourager l'émergence de projets novateurs ancrés dans les réalités locales et ouvertes sur les enjeux globaux. Je forme le vœu que cette édition permette non seulement de valoriser les résultats de recherche les plus récents, mais aussi d'identifier de nouvelles pistes d'innovation, de transfert technologique et d'industrialisation verte des produits naturels. Je vous encourage vivement à nourrir les échanges, à tisser des partenariats durables et à œuvrer ensemble pour une science ouverte, utile et au service de l'humanité et de la planète. Je vous remercie. شكرا لمحمد براوي. معذرة لأن الاسم هو الأستاذ محمد براوي سيد المدير. هذه الندوة الكبرى، هذا المؤتمر العلمي الذي يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعقد بشراكة مع كلية العلوم. كلية العلوم التي أقدم كلية في المغرب والتي كانت تحتضن البرلمان المغربي في وقت ما، وهي كلية مؤسسة. ولكن الجميل وبدون مجاملة هو أن المؤتمرات التي تعقد معكم دائما فيها الطلبة الباحثون الشباب، وبمعنى أن هناك البحث المستمر، هناك تربة ومستنبت آت، ويربط هذا المستنبت، وهذا هو الجميل، بين البحث العلمي وبين قيم البحث العلمي. العطاء نعم، الاجتهاد نعم، ولكن بالقيم. لذلك أريد أن أشكر الطلبة الباحثين على الحضور وعلى التتبع وعلى المشاركة. السيد العميد محمد الرقراقي، الكلمة لك. شكرا سي عمر على الكلمة الطيبة وعلى التشجيع لطلبة كلية العلوم المتميزين. Altesse, Monsieur le Président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Monsieur le Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, chers Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers invités, chères assistantes, c'est avec un immense plaisir que je me présente devant vous à cette séance d'ouverture de la 4e session du Congrès international sur les produits naturels et le développement durable, organisé ici à Rabat, cœur intellectuel, scientifique et culturel du Royaume du Maroc. Nous avons l'honneur et le privilège d'annoncer que ce congrès se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette distinction illustre l'importance accordée à la valorisation des ressources naturelles, à la recherche scientifique, à l'innovation pour un développement durable et souverain. Placée sous le thème « Applications en santé, alimentation et cosmétique », cette édition s'inscrit dans une dynamique scientifique mondiale qui vise à mettre les ressources naturelles au service du bien-être humain, de l'innovation responsable et de la préservation de la biodiversité. Les plantes, par leur richesse biochimique, leur diversité d'usages et leur ancrage culturel, représentent un patrimoine vivant inestimable. Depuis toujours au cœur des pratiques médicinales, nutritionnelles et cosmétiques, elles suscitent aujourd'hui un intérêt scientifique croissant pour le développement de produits naturels à haute valeur ajoutée, durables et respectueux de la santé et de l'environnement. Le Maroc, à cet égard, dispose d'un potentiel remarquable. Avec plus de 4200 espèces végétales, dont environ 600 endémiques, notre pays est reconnu comme un véritable hotspot de biodiversité en région méditerranéenne. Cette richesse, combinée aux savoir-faire traditionnels ancestraux, constitue un levier unique d'innovation dans les domaines de la santé naturelle, de la phytothérapie, de la cosmétique verte et de l'agroalimentaire fonctionnel.
Le secteur des produits naturels en pleine expansion à l'échelle mondiale représente une opportunité stratégique pour l'économie nationale, en particulier en milieu rural. Il peut donner naissance à de nouvelles filières industrielles, créer de l'emploi qualifié, renforcer l'autonomie sanitaire et incarner un modèle de développement sobre, équitable et enraciné dans les savoirs locaux. Dans ce contexte, la faculté de sciences de l'Université Mohamed V de Rabat est fière d'assumer un rôle moteur. Ces équipes de recherche sont engagées de longue date dans l'exploration, l'analyse, la valorisation et la sécurisation des produits naturels. Plusieurs actions sont entamées, ce serait difficile de les énumérer toutes aujourd'hui. Cette expertise s'appuie sur des laboratoires de pointe, des partenariats de coopération internationale et une formation universitaire d'excellence. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours des prochains jours, les échanges permettront d'explorer les dernières avancées scientifiques, d'apprendre des meilleures pratiques, d'identifier les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Ce congrès est une occasion de célébrer les réussites et les initiatives inspirantes qui ont déjà émergé dans le domaine des produits naturels et du développement durable. Pour cela, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres des comités d'organisation et scientifiques, les partenaires et les sponsors de cet événement, à leur tête l'ICESCO que je remercie d'être notre partenaire, qui ont généreusement soutenu cette initiative. Nous saluons également la présence précieuse de nos conférenciers, chercheurs, doctorants et praticiens venus de 27 pays, comme ça a été dit. Ce congrès est plus qu'un événement scientifique, c'est une plateforme internationale de dialogue, de co-construction des savoirs et d'émergence de solutions durables à l'interface entre la science, l'économie verte et la santé publique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un grand et riche en échanges, en découvertes et en collaboration fructueuse et durable. Et merci pour votre écoute. شكرا سيد العميد، وأدعو دكتورة هناء باسم مؤسسة بني رشد وباسم كذلك اللجنة المنظمة، أريد أن أجدد لهم الشكر على كل ما بذلوه لكي نجتمع اليوم. الكلمة لك الأستاذة وستبسطوا أمامنا المحاور. بالطبع قد يبدو أننا أطلنا شيئا ما، ولكن لكل كلمة مغزاها ومدلولها في سياقها. أستاذة هناء تفضلي. في الواقع أنا كنعرف الدكتورة هناء، ولكن أنتم خصكم لكم الدكتورة هناء المنفلوطي. شكرا. Merci beaucoup. Salam alaikum. Her Royal Highness Al-Sayyida Dr. Raya bint Ali bin Saif Al-Said, Your Excellency, the Perpetual Secretary of the Hassan II Academy of Science and Technology, Your Excellency, General Secretary of Ministry of Energy, Transition and Sustainable Development, Mr. Deputy Director General of ICESCO, Mr. President of Mohammed V University in Rabat, Mr. President of the Chamber of Commerce and Industry of Rabat, Mr. Dean of the Faculty of Science Rabat, and Mrs. Director of National Agency of Medicinal and Aromatic Plants, Mr. President of Averroes Foundation, distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing committee, it is our great honor and pleasure to welcome you to the 4th International Congress on Natural Products and Sustainable Development, SNDD 2025, under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, may God bless him. This prestigious event is organized by Averroes Foundation for the promotion of scientific research, innovation, and sustainable development in partnership with Mohammed V University in Rabat, Faculty of Science, Rabat, and collaboration with the Islamic World Educational, Scientific, and Cultural Organization, ICESCO, and the Federation of the University of Islamic Worlds. The Congress aims to advance scientific research, foster international collaboration, and stimulate dialogue
on the integration of natural products into sustainable development strategies. With participation from over 27 countries and more than 250 participants, the Congress brings together a diverse community of researchers, students, PhD, industrial, and decision makers. Natural products today lie at the intersection of scientific innovation, human health, environmental sustainability, and economic development. Derived from plants, microorganisms, or marine organisms, they present a valuable source of bioactive compounds, contributing to progress in therapeutic, cosmetic, and food industries. In light of global challenges such as antimicrobial resistance, chronic diseases, climate change, and biodiversity loss, natural products provide innovative, sustainable, and culturally accord solutions. They also contribute to the promotion of circular bioeconomy models and strengthening of scientific sovereignty, particularly in the Global South. This fourth edition reinforces its interdisciplinary approach through the enriched scientific program, covers key areas from pharmaceutical, biotechnology, therapeutical biomolecule, and green extraction, phytochemistry, and cosmetic active. It also emphasizes regulatory frameworks and the sustainable valorization of biodiversity through traditional knowledge. This edition is distinguished by the inclusion of two high-level roundtables addressing global priorities. One on artificial intelligence for sustainable development, focusing on strategies, challenges, and impacts, and the other on the implementation of the Nagoya Protocol, highlighting this opportunity within the post-2020 Global Biodiversity Framework. In addition, 6 thematic workshops will provide the participants with practical interdisciplinary skills. These cover areas such as cosmetic product formulation, pharmaceutical quality control, and analytical method validation, molecule docking, and food safety analysis. 3 information sessions will further guide participants to exploring major international programs for funding and scientific cooperation, including Fulbright, Erasmus, Prima, Horizon, etc. We are also pleased to announce the launch of 2 special issues in collaboration with internationally recognized journals as Food Science and Nutrition and Processes, providing participants with excellent publication opportunities. We warmly encourage all researchers and PhD students to take a part of this unique event, share their scientific contribution, and broaden the reach and impact of their work. Finally, we are deeply honored and sincerely grateful to His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, for renewing his high patronage for this 4th edition of Natural Products. His continued support is a true source of inspiration and a powerful encouragement for all those working to advance science, innovation, and the sustainable development in Morocco and across the world. We extend our heartfelt thanks to all members of scientific and organizing committees, our keynote speakers, moderator, workshop facilitator, reviewers, and participants whose engagement and commitment make this Congress possible. Our heartfelt gratitude also goes to our institutional partner and sponsor, whose support is truly essential to the success of this event. We truly hope this Congress will break meaningful collaboration, inspire the sharing of knowledge, and open new paths for using natural products to build a healthier and more sustainable future for all. Welcome to Rabat, and welcome to SNDD 2025 Congress. Thank you.
شكرا دكتورة هناء. مرة أخرى هنيئا بهذا الحضور. كنخبركم رسميا بلا ما كاينش كرسي واحد فارغ في القاعة آخرها بما فيه. فشكرا لأن الطلبة يهتمون بالموضوع نظرا لأهميته ولارتباطه بمسارته. أبت اللجنة المنظمة إلا أن تشرك فنانا مبدعا مصورا هو الأستاذ خالد خضر، وهو رئيس اتحاد المصورين العرب ومصور الحرمين الشريفين ومصور الأسرة المالكة بالمملكتين السعودية والمغربية، وصوره معروضة. نشكره على أن قبل المشاركة معنا بهذا المعرض، فله تحية عالية منا ومن اللجنة المنظمة. كذلك أبت اللجنة المنظمة في جامعة محمد الخامس، كنت غنقول بن الزهر، جامعة محمد الخامس وكلية العلوم والإخوة في مؤسسة بن رشد، أن يقدموا التفاتة تكريمية لشخصيتين بارزتين بالنسبة للجنة المنظمة. الأولى هي السيد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ويتسلمها دكتور نائب المدير مشكورا دكتور عبد الإله بن عرفة. يقدم له الدرع الدكتور محمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس. وشكرا للجنة المنظمة على هذه الالتفاتة الرمزية المهمة. موجهة دوري دائما موجهة. شكرا السيد الرئيس على هذه الالتفاتة التي تدل على أن هناك شراكة ممتدة في الزمن وفي العمل بين الجامعة والكلية. ويسرني أن يحضر معنا أساتذة كبار من هذه الكلية الحمد لله. بلوشو تحية لك، والإخوة في ممثل وزارة التعليم العالي كذلك الأساتذة الكبار، ومعنا أستاذ شروف للديسكريت من الإله. شكرا لكم. شكرا دكتور عبد الله بن عرفة، وشكرا للدكتور محمد غاشي. شكرا، ونبلغ لكم مرة أخرى تحية السيد المدير العام. شكرا لكم. كذلك معنا السي عمر الفاسي أمين السير دائم لن أقول فقط للمؤسسة ولكن للبحث والعلم والتقنيات. السي عمر الفاسي لا يحتاج إلى تقديم، لا يحتاج إلى تعريف بما قام به وما راكمه وما زال أطال الله عمره. اختارت اللجنة المنظمة كذلك أن تقدم له درعا تكريميا بهذه المناسبة. تفضل دكتور عمر. السي عمر الفاسي الذي يحترمه الجميع، ويقدم له الدرع السيد محمد الرقراقي سيد عميد كلية العلوم بجامعة محمد الخامس. هذه التكريمات رمزية ولكنها تطيل العمر، لأن فيها نوع من الاعتراف بما يبذله المرء جهد بالعطاء. شكرا، تحية عالية للدكتور عمر الفاسي، أطال الله عمرك. تحية رمزية كذلك بالمنتوجات المجالية المغربية. شكرا لكم. وأبت اللجنة المنظمة كذلك إلى أن تقدم هدية رمزية لسمو الأميرة. معنا معنا سلطنة عمان التي اشتغلنا معها كثيرا هذه السنة، بأن نظمنا مع جامعة سلطان قابوس
مسابقة أطروحتي في الكلمة، وتحضر معنا سموها تقدم لها جلسة المنظمة الهدية الرمزية، ونجدد لكم على هذا الحضور. مرحبا بكم في مشاركتكم في هذه الندوة في الدكتورة هناء الدكتور بدر من اللجنة المنظمة. شكرا جزيلا. التفاتة رمزية مهمة لتوطيد العلاقات كذلك المستقبلية. شكرا لكم، شكرا للجميع على الحضور. علما لكن شو هذيك الفكرة طولوا هادشي دابا طولوا شويه، راه عندنا حتى العصرة ومستنينا في العصرة و24. شكرا لكم على حضور هذه الجلسة الافتتاحية. أطلب من الإخوة اللي عندهم التزامات أنهم يمكن يأخذوا راحتهم، وعلى الطلبة والإخوة الأساتذة أن يتبعوا في القاعة، يظلوا جالسين في أماكن، لأننا سنعطي مباشرة انطلاق المحاضرة الأولى، وبعدين إن شاء الله عددوا حتى لا نضيع الوقت. بغيت إلا ممكن الإخوة الحاضرين معنا السي عبد الله دكتور ناخذ واحد صورة جماعية مع الضيوف إلا ممكن، واللجنة المنظمة تفضلوا الأفاضل لتوطي هنا ولا الفوق فوق. تفضلوا سي عمر، السيد الرئيس، تفضلوا أساتذة الإمارات. هذه السنة عقدنا لقاءات كثيرة مع دولة الإمارات في الشارقة وفي المغرب. الضيوف سي بلاوشو بليز سادة المنظمة، السيد ممثل وزارة التعليم العالي. Habermas Foundation. الحقيقة أريد أن أقدم مرة أخرى تحية هانية وصادقة وعميقة للطلبة الباحثين. شكرا لكم وتحية لكم. عاودوا يصفقوا على هذه الضيوف لأنهم جاوا معنا وشاركوا معنا ودعموا هذه التظاهرة. نتمنى الأعمال ديالكم كذلك ترى النور في شكل مقالات وعطاءات إن شاء الله غير منقطعة، واللي عنده الدكتوراه الله يوفقه والله يكمل عليه بخير. إذا المحاضرة نمشيو على البرنامج. المحاضرة الافتتاحية بروفيسور ميشيل هنريش، وهو أين الأستاذ بروفيسور هنريش؟ وتكلف الدكتورة دليلة ستتكفل بتسيير. شكرا لكم، أنهيت مهمتي، وشكرا لكم على الانضباط. أستاذة دليلة. Thank you very much. Donc, parfait. Une fois, je vais les... D'accord.
I'm supposed to stand there. Okay. Okay. So whenever. Yeah. Yeah. Okay. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, avant de commencer, donc je vais déjà me présenter. Je suis Dalila Bousta, je suis prof universitaire, pharmacologue, et je suis la directrice de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques de Taounet. Alors, avant de débuter nos échanges, je tiens à adresser un hommage particulier aux organisateurs de cet éminent congrès. Leur travail acharné, leur vision et leur engagement ont certainement permis de mettre en place un événement d'une qualité exceptionnelle. Dieu sait que nous, les profs universitaires, on sait très bien combien de temps et d'énergie pour justement qu'on prend en temps et en matière d'énergie pour organiser un congrès international. Voilà. Donc, organiser un congrès, comme j'ai dit, de cette envergure n'est pas une tâche facile. Et il est évident que chaque détail a été soigneusement préparé pour offrir à tous les participants, et notamment nos invités étrangers, arabes, européens et autres, donc une telle qualité de congrès, une telle expérience enrichissante. Alors, du choix des intervenants et aussi à la mise en place de différentes sessions, en passant par la qualité des échanges et de l'accueil, donc j'apprécie énormément et je félicite encore une fois tout le comité d'organisation et à leur tête, professeur Rabah. Donc, c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition internationale de ce congrès, donc Natural Products and Sustainable Development, Health, Food and Cosmetic Applications. Alors, c'est dédié aux produits naturels et au développement durable. Ça, c'est une terminologie qui est très, très importante dans le domaine des produits naturels et notamment des plantes médicinales. Donc, nous aurons l'opportunité au cours de ces quelques jours d'après le programme, d'explorer un ensemble d'aspects, de nombreuses facettes de cette filière et de ce domaine en plein essor et en pleine croissance et transformation. Alors, nous aurons l'opportunité certainement de discuter des dernières avancées scientifiques, de nouvelles tendances de transformation, de valorisation des produits naturels, mais aussi des défis qui se posent à nous tous, donc acteurs de ce domaine. Donc, aux agences nationales des plantes médicinales aromatiques, toute entité qui travaille sur les plantes médicinales et aussi tous les chercheurs et professeurs, chercheurs qui travaillent sur cette filière. Donc, et là, maintenant, je vais passer à notre invité. C'est avec un grand plaisir et honneur que je découvre déjà cette référence en tant que directrice d'agence et de discuter, que j'ouvre, pardon, donc c'est avec un grand plaisir et honneur que je découvre cette grande référence et ce grand calibre quand même dans les produits naturels, avec lequel on ouvre le bal avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'enthousiasme. Donc, il va nous donner un bref aperçu, un survol qui est en même temps très détaillé sur son expérience. Donc, il a quand même une très grande expérience approfondie, une expertise incontestable dans les produits naturels. Donc, professeur Heinrich, qui a consacré de nombreuses années à l'étude des vertus des plantes et produits naturels et à la promotion des bienfaits des produits naturels. Alors, son approche combine à la fois des connaissances ancestrales, mais aussi une vision moderne sur la transformation et l'utilisation des plantes et des produits naturels de manière générale, afin de répondre aux besoins, bien sûr, au final de la santé, du bien-être qui est la cosmétique, et dans le respect de l'environnement et du bien-être. Voilà. Donc, au fil de sa carrière, il a acquis une réputation de leader donc, dans le domaine, que ce soit par ses recherches, ses interventions ou ses collaborations avec des institutions reconnues. Donc aujourd'hui, il va partager avec nous sa vision éclairée et ses recommandations précieuses sur l'utilisation des produits naturels pour améliorer notre santé et aussi notre qualité de vie. Donc sans plus attendre, pour ne pas être trop lente, donc je vais inviter notre invité. On va vous inviter à l'accueillir chaleureusement, professeur Heinrich.
donc qui nous apportera son savoir-faire unique dans cet univers fascinant des plantes et des remèdes naturels, avec 3 mots-clés. J'ai lu sa biographie, en résumé aussi: développement durable, qualité et safety, et fondements scientifiques. Donc, ce sont 3 aspects qui sont très, très importants dans la transformation et dans la valorisation des plantes médicinales. Donc, Professor Hinrich, donc, I invite the people, the audience, to warmly welcome Professor Hinrich, who will bring us his unique expertise in this fascinating world of plants and natural products. The floor is yours, Professor Hinrich. Thank you very much. Thank you very much. Shukram, merci bien, and it's a great pleasure to be here. It's my first time in Morocco, and let's see whether we can get the presentation up. Here we are. Thank you very much for this invitation. It's a great honor to be here, of course, but it's also a great pleasure, and I used yesterday to explore the city a bit. What I want to do today builds very much on what has been said in the opening ceremony about sustainability, what happens post-Nagoya. Some of you may know that we've done a lot of work on implementing Nagoya in various countries. I've never done this in the context of Morocco, with one small exception, so I'll talk about all these things. However, before I start, I just want to take one moment to commemorate a great retired colleague, Professor Dave Philipson, who many years ago was very active in the field and who passed away just under the age of 90 years a few weeks ago. Right, I also would like to draw your attention to 2 of the congresses which are coming up this year and next year, organized by the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Naples will take place at the end of August of this year in the Italian city of Naples. You can no longer submit abstracts, but it will be a very exciting event with over 850 submitted presentations. But plan for next year. Next year is in a French-speaking region in Reims in France, so there may be a good opportunity for you to network. Now, what I'm doing today is really thinking about sustainability and how we can use this in development. And I think it's fair to say that in research, we have very often focused on one area. What you see here are the sort of 4 areas which I see as essential parts of, in the broadest sense, natural products in the development of new high-value products, ethnopharmacology, medicinal plant research. We obviously start out with some modern or traditional knowledge and the way these are used as functional food, as medicine, etc. There's a huge area which I think is very often neglected, and that's quality and composition, and we will come back to this later. And there's the main theme of this Congress, sustainable uses, sustainable development, sourcing, appropriate value chains which provide benefits to the primary producers. And last but not least, we have the whole area of pharmacology. If you look at the modern literature in the field, it's fair to say that 90% are in this area. However, I would argue that we really need to put more emphasis on the other 3 areas. That's why, in my view, all 3 should be highlighted as something we should actively be involved in and be green. Now, let's move on first to drug discovery. It was mentioned earlier in the introduction, and I have a few examples here. The first thing I need to say is we all need to remember that the current pipeline of drug discovery, irrespective from where substances come from, is in essence dry. If you speak to the big companies, they're all saying we don't have enough in the pipeline. Why is this? Well, I think there are many reasons, and we don't have to discuss the reasons outside of our field, but we need to focus on some of the aspects which are crucial in the context of natural products. One is extracts pose unique challenges, and we'll come back to this later.
And there are issues with the reproducibility of pharmacological research. It's now 20 years ago that John Ioannidis published this paper where he argued that the majority of pharmacological experiments are non-reproducible. Now, this was not about natural products, not about plant extracts, but we need to keep this in mind when we think about our work. What is a meaningful approach? And I can see we have some interesting round tables here. So how meaningful can docking studies be? What do we need to do to have good docking studies? And I just want to jump to one other aspect. I think we seriously need to think about regulatory affairs. Regulatory affairs are important. We are currently suffering from too many products on the market which are of inadequate quality as poorly regulated medicines. As a sideline, there's a paper we published recently, and if you're a newcomer to the field, this paper in Frontiers in Natural Products might be quite interesting to you. So let's start our little journey, and the first example I'm bringing to you is something we've been doing for quite a few years, looking in essence what is the basis we need to have for developing new drugs on the basis of biodiversity. The take-home message here is that if you look at what has been done so far in research, missed out on a very important biological part, and this is the abundance of a species. This is the availability of a natural product to be used in medicine or as a supplement or as a cosmetic. I'll come back to the GBIF later, but in essence, the Global Biodiversity Information Facility is a facility hosted in Sweden, which provides you detailed information on the distribution of species globally. And this is an important tool we need to consider. These are the two papers I'm referring to, and we'll see the examples in a moment. Now, what's the problem? The problem is, if you look at the traditional use, the traditional tools and the traditional rules used in drug discovery for natural products, they're for many reasons not appropriate, but they're used to argue against natural products. You see some of the key ones here and what's traditionally involved: log-P, molecular weight, hydrogen bond acceptors, etc. I don't have to repeat this because we'll all know the basics. However, the point is that these metrics are in many ways in the natural products areas misleading. And what's the main one being missed out? So what we did is we looked at alkaloid-bearing plants and their distribution using GBIF, the Global Biodiversity Information Service. You see here the first and the last alkaloid which entered the pharmaceutical market. Morphine and related compounds from poppy, no doubt, and galantamine from the snowdrops, snowflakes, and the like. Obviously for a cognitive decline, introduced onto the market now 25 years ago. Here's an image or two images of Galanthus wavoni in this case, and the main active metabolite, galantamine. This is a core slide, and what I want you to understand in this context is the importance, the importance of comparing species which yield alkaloids used in medicine. That's basically on top. It's called a medicinal alkaloid only. These are 52 species. And all the other non-medicinal yielding alkaloid species are 24,200 and something. So we compare the abundance, the occurrences of these two classes of, if you want, alkaloid-bearing plants. And what you see there is, if you only focus on the right-hand side, data 2020, you see that we have 60,000 occurrences for the medicinal alkaloid-bearing species, and the non-medicinal ones are 11,000. So roughly a six-fold higher abundance of species
which yield alkaloids used for medicine. On the left-hand side, data 2014 tells you about the situation when we did the first paper now over 10 years ago, but the message is in essence the same. So one of the starting messages for sustainable development is don't focus on the rare and endangered species. Focus on the more abundant ones, which I think is very often neglected. To highlight how it looks like, I'm using, again, Galanthus as an example. You see the GBIF data in the form of a map here, and you can see that it's very widely distributed in the northern hemisphere. It doesn't quite reach Morocco in this case, but you certainly find it in Central Europe, Northern Europe, and in North America. Importantly, most of these occurrences are based on cultivation, very often as ornamentals. And the native range is much more limited. And I also should point out that galantamine obviously is different today in two ways. One, it's sourced from a large range of related species. And secondly, obviously, it's now possible to synthesize it. But the message in the development, when it was developed into the medicine, is it already was a relative abundant species. Now, let me move on to the next topic, and I think that takes us a bit beyond the discussions earlier. I've been thinking for a long time what we as a field have to do in the context of today's challenges with climate change. And if I look at what we did at different congresses, including in Krakow, the Seventh Society meeting, including other congresses, there wasn't a lot going on, and there's a very limited set of data on climate change and how it impacts on the whole area of medicinal and other high-value plants like nutraceuticals and cosmetics. This is a very recent paper, which actually came out at the end of last year, and we are looking at what impact climate change has in the context of our specific examples of medicinal and high-value plants. Now, I don't need to tell this, but I think it's important to remind us we have been very successful in destroying ecosystems globally. This is a Greenpeace map I like to use. Obviously, we know that the Northern African region was deforested 2 millennia ago, but we more recently have seen all sorts of changes. Europe has been very successful in destroying its primary forests. Very sad, as has been most of North America, especially the United States, as has been Brazil in the Amazon, as have been regions in Southeast Asia, China, and the whole area of the Russian Federation and neighboring countries. So the question is, how is this going to impact on developing new high-value products? The simple answer is we don't know. Going back to my previous argument, obviously, I would not argue that you should search for new products which are rare, endangered rainforest species, but think about more widely used and available species. But in essence, we don't know it yet. So here's the concept that we are proposing, and it's a concept which I had been struggling with for at least 5 years, and I'm happy to develop it further. But I think if we want to understand what we need to do at the level of an individual plant or fungal species, then in essence 4 areas we need to understand, and which we have not conceptually done yet. One area is what I said earlier, it's the weediness, or the opposite, the rarity. How easy is it to reproduce a species? The other one is the habitat, and linked to this is the habitat loss. So this is in essence, how widely is it found? Is it only an abundant species in a part of Morocco, or is it widely available, let's say, in regions around the Mediterranean? We have issues associated with climate and climate change, and I'll come to some examples in a moment.
How does climate change impact on what you want to produce as a farmer? And you have the bioeconomy, what I have called boom and bust products, that people are putting things on the market without considering sustainability right from the beginning, with a subsequent collapse of the market. Now, these are fundamentally two types of questions. One are more what I would call biotic, nature-based aspects, the bottom ones, and others anthropogenic, driven by us. The bioeconomy is, and climate change certainly is. However, obviously there's an overlap, and I don't want to see this as a very strict distinction. And the take-home message is we need to think about what is needed in terms of understanding the requirements for developing a product from a specific plant. Part of this is the socioeconomic framework. I'm not going to talk about this a lot, but that's important. These are the 7 species we have looked at. Maybe in the context of Morocco, especially saffron is of interest, so I'll focus on this one. But we have basically taken examples from 5 of the 6 main continents which are inhabited, including rhodiola, which poses some very interesting challenges, but also boswellia, frankincense, which obviously also is very relevant in the southern Mediterranean. This is the example of Crocus sativus, and while you may not see all the details, I'll give you a summary in a moment. What I want you to understand is we analyzed each of these aspects individually. So we looked at the habitat, and if you look at saffron, there are actually no major issues with saffron, also because it's a cultivated species. The reproductive success is not a concern. It can be produced quite easily by propagation. Climate change now has a major impact on saffron production. Regions which traditionally were very successful in producing saffron today are suffering because of changing climate conditions. And the bioeconomy, the overexploitation is another factor, but not that essential. So we used a very simple traffic light system, red, yellow, green, to highlight these challenges. This is the summary. And what you see here is that we highlight exactly that research and development, in this case, will need to focus on how we overcome climate change-related issues. Now, one discussion that I've had recently is to introduce vertical farming, artificial production, for saffron production. So the solution may not be a natural one. It may not be based on field production, but that's exactly the time of research and development we need. I have an example here on Morocco, and there's one interesting case study by Msabari et al. In the Atlas Journal of Biology, and they look at the challenges and opportunities. The paper is a bit older, so I can't really tell you what has happened in the last 8 or 9 years, but it highlights that there are definite changes, including a reduction in the yield of stigmas and many other challenges associated with the production, specifically in the Atlas Mountain region of Morocco. I'll be very brief with Aquilaria, agarwood, a very famous one, very important as an aromatic cosmetic product. Medicinal uses are actually secondary, and you see a similar situation. Here, however, the main challenge is in the bioeconomy, an overuse of this product. So the bioeconomy is the main topic we need to focus on. The natural habitats are relatively reasonable, and the reproductive success also is robust. There are issues with climate change, more vulnerability of the species, but the key challenge is the bioeconomy. So this is the summary, the assessment, and you see exactly the same approach. So what my take-home message of this part is really, we need to think about things differently, and we need to develop a sustainable use covering all aspects of medicinal plant use and production. And if I say medicinal plant, it includes cosmetic plants, nutraceuticals, and other high-value products.
So we need to look at these 4 factors: habitat, habitat loss, reproductive success, climate change, and the bioeconomy. And it's not a summative process. It's most likely not additive, but if we have more than one impacting it, it's exponential. Let me give you an example which is not a medicinal plant, even though we do use the wine leaves medicinally in Europe, and I guess also in Morocco. But it is interesting because the food sector has spent much more time thinking about these things, and there are more papers looking at it. And I'm using this paper as an example, Löwen et al., which was published last year, because I think it highlights very dramatically the issues. They looked at different aspects of how wine production and the wine biology will change. Vitis vinifera, traditionally, obviously, if you look at the European side, which is the rather distorted map on the right-hand side, what you see is all the red dots point to areas where wine production is at risk or will suffer changes. So if you love wine from across the Mediterranean in southern Spain, it's unlikely that this wine will be produced to the same quality and in the same quantity in a few years. Instead, maybe you get some wine from southern Britain, because these are the areas which are opening up for wine production. The same is true for Ireland, potentially. The same is true for some parts of northern France, northern Germany, Poland, etc. So the point is there's a geographical shift, and these authors have demonstrated it in this paper. There's more. We need to think about the phenology. What you see here is the current, the future, and the mitigating situation. What can we do about wine production if we bring the increase in temperature down? In a nutshell, the flowering is earlier, the harvest is earlier, and the overall production periods is short. So again, there are different scenarios. I don't want to go into details, but I think it demonstrates very dramatically how these things are going to change at all levels. There are interesting changes to the morphology. This is a prediction of how the root system and the above ground parts are looking like. There will be a lower production of wine, the leaf mass will be lower, there must be a more extensive root system. So they really predict all sorts of major changes. And if you like wine, which doesn't matter here, you have another problem because the taste is going to change. With a higher temperature, there's an increased risk of microbiological spoilage, and they claim that the flavor will shift to overripe or cooked fruit aroma. That's obviously phytochemistry. That tells us why we need to think about the impact also on the chemistry. So this is, I think, a good example highlighting what we need to understand and what we need to do also in the field of high-value products coming from plants, which are not major food items like wine, coffee, and the like. I just briefly want to mention one project here, which we haven't yet published, only in an abstract so far in Planta Medica. And this is a study we did on Anacyclus pyrethrum, the variety pyrethrum. And it's an interesting one. It's a local product, very important to the economy of the Atlas Mountains. And we haven't done this analysis you saw a moment ago, but I think it's very interesting to see also that we have all these challenges. In this case, there definitely is an overexploitation. The demand is too high, so the bioeconomy is driving important changes. Back to my map from earlier. So what do we need to think about in the future? Obviously, I highlighted some research needs, but I think there's something else which is quite interesting to think about. We have a huge drive for carbon capture. And there's this interesting paper which was published in Nature a few years ago, which highlights that secondary forests are actually ideal for capturing carbon dioxide. And there's a push to reforest large areas in Europe, in North America, in South America. I'm sure there are activities in the southern Mediterranean. I know there are activities in China. So that's an opportunity. And my argument is what is missing in this paper
is in essence that we also need to think about what implications this has for the local populations. Can we offer them something? Can we offer non-timber forest products from these forests, which they can sell? So should there be projects, if there's a reforestation program, right from the beginning to develop products which can be used in handicraft, as medicines, as food supplements in the cosmetic industry, broadly speaking in this region, obviously, as aromatic substances. So I think there are opportunities we haven't thought about and we need to think about. So my take-home message from this part is we need to put far more emphasis, and need to put this as the foundation of research, to think about sustainable sourcing, also benefits, something I've not covered, and the primary material. Now, the next example I'm giving you is not primarily and directly linked to climate change, even though there are some important aspects linking it to climate change. I'm going to talk about lavender species. I'm sure that's not a very novel topic to you, but we just published a paper a month ago which highlights some very specific and unique challenges, which to some degree are also linked to climate change, but also to the bioeconomy. So I'm not going to talk about the details, but from a European perspective, what's interesting, we obviously have all the cosmetic products and we have medicinal products. One of the most successful classes of products recently, in recent decades, has been lavender-based products as calming agents. There's a large number of clinical trials available. You see some of the data from Trial Search of the WHO and clinical trials here. So there's a huge interest, again, in the clinical and pharmacological aspects. There are lots of commercial species products available, and again, what are we missing out on? And what we did here for the very first time in this context, we looked at the pharmaceutical performance of lavender-based products. So we took a very pharmaceutical approach, trying to understand what is happening in case of soft gel, hard gel, and tablet formulations in terms of their pharmaceutical performance. In other words, to put it in a very simple way, can the product actually be used pharmaceutically based on the existing evidence data on its pharmaceutical performance? These are some of the products we looked at, and you will say some of them look more like pebbles and not like pharmaceutical formulations. And to summarize it very bluntly and not very scientifically, some of them perform like pebbles. They are non-dissolvable, and we'll come back to this in a moment. So the question was, how do these products perform in pharmaceutical performance testing, and what are the differences between unregulated and regulated products? In a nutshell, unsurprisingly, regulated products perform as expected because they have to go through this process. Unregulated products, unfortunately, do not. And you see the key data here for soft gel capsules, hard gel capsules, tablets. Overall, about a third do not fulfill the criteria of the European Pharmacopoeia performance testing in terms of solubility. We also looked at the chemistry, and for illustration purposes, I'm only showing the HPTLC because that's visually very clear. And there the situation is even more dramatic. 70% roughly do not comply with the requirements. Here is the quantification, in this case for the soft gel capsules with a marker compound. So to summarize this part, we have more data which I'm not showing. We have huge issues with the performance of unregulated products. And this has a huge impact on consumer and patient trust. It has a huge impact on the expectation of the competent authorities, etc.
Now, coming back to climate change, what is the link there? Actually, there are issues. If you think about the traditional areas of growing lavender, what comes to your mind? For European mind, it's the Provence in France. And they are currently struggling because of long, dry summers, increased pest load, and other problems associated with the production of this species. So climate change also impacts this further in terms of the challenges we face. Yeah, so moving on very fast, I want to come to an area which is very close to my heart, and I'm very happy that somewhere in this audience is Olivier Pottara from Basel, who is one of the co-authors of this paper I'm going to discuss now. And this is also a concern I have as an editor of especially Frontiers in Pharmacology, where we receive too many papers which are non-reproducible because the composition is not reported or poorly reported. I call this research on Florida Hartriegel. Now, some of you may know German and you may know what I'm referring to, but otherwise it'll be a complete enigma to you. So we're starting with the basic nomenclature, something we did well over 10 years ago, to the chemical composition and all these aspects. There's a lack of reporting in the scientific literature, making research non-reproducible. Remember what I said in the beginning about Johnny Ioannidis and the problems with the reproducibility of pharmacological research? That's exactly the issue in a wider context. This is the paper which was published 2 years ago now, actually now 3, in Frontiers in Pharmacology, and the confirmed guidelines have been accepted by several journals and are ongoing in their implementation in various other ones. So I hope that these will help to overcome these challenges. I can't go through the details, but I just want to highlight what we did. We have a core group of people, and you see the core ones here. I mentioned Olivier. We had colleagues from South America, South Africa, China, experts with a background in analytical chemistry, editors, industrial analytical experts, and the like. And what we did here is we analyzed the need for how the extract composition needs to be reported. To summarize our data, we are proposing 3 levels of detail in terms of reporting. So instead of starting with a chemical definition, we are saying if you want to report on, if you report on an extract, step number 1 must obviously be to provide all the fundamental biological data. Where was it collected? Plant part, species, more details on the extraction process. But then, in terms of the extract you used, if you're using a plant which is regulated in a pharmacopoeia, you need to comply with the pharmacopoeia, which is on the far left-hand side, and you need to provide a reasonably detailed characterization of the extract used. I'm not going to go into the details. You can find this in the paper. If you use a plant which is generally used as a supplement, something like goji or other ones, we basically require the same chemical fingerprint if it is used commercially, especially if it's used to a large scale. And if you do a novel plant, which has hardly ever been studied, I think it can be much more limited. So our approach here comes from a regulatory perspective. What do you need to do to have an optimal description of the plant material, ascertaining reproducibility? I can't go through the process, but I want to say that the first step was a community consultation. Obviously, I can't tell you whether anyone from Morocco or Algeria, Tunisia participated, but we had quite a few participants from the southern Mediterranean. Ah, thank you. Wonderful. From the southern Mediterranean region, and we also had many from Europe, fewer from countries further east, and very few from China, unfortunately.
but that's what it is, and many from ASEAN countries. So we had a relatively broad spread of feedback. We then had a Delphi process where the team I showed you agreed on what's the best approach, always in dialogue with key stakeholders. And then we formulated this proposal, which was then assessed by a group of other stakeholders, like experts in analytical chemistry, taxonomists, colleagues who are leaders in their respective fields as journal editors and the like. So it defines these aspects, and I mentioned this earlier: plant material, origin, composition, experimental approach, and transparent reporting. And it remains shocking how little this is very often recognized. And again, as an editor, obviously one challenge I see is that we now have lots of colleagues who have a great expertise in one field of science, to say something neuropharmacology, but they don't speak to the neighbor a few rooms further down, offices further down in the corridor, about the pharmacognostic, about the phytochemical aspects. So it calls for far more detailed collaboration. These are the details we are doing. In essence, if you think about it, it follows the fundamental principles of the consort statement to ascertain the reporting of clinical trials. So I hope that this will have an impact in increasing the reliability of studies, and thus ultimately the impact of our field in producing good science. Now, it's a consensus statement. There are limitations. One limitation is there's never going to be 100% consensus. I have to say the team and the feedback we got showed a very high degree of consensus. Some were saying you're asking for too much, and I think that's all a question of flexibility, how we handle it. But I think it provides guidance, and it really is presented, it's really intended for us as authors, reviewers, and editors of journals to use it and to improve the quality of the output. We have an open access tool I want to highlight. You see the barcode or the QR code on the right-hand side. So you can directly go there and look at it. The QR code, in essence, provides you with a tool to assess what is needed and what you have done. And this is then transformed into a PDF, which you can submit with your paper as documentation of having done it. So these guidelines are the first of its kind. We are happy to discuss details. We are happy to look for improvements, and we acknowledge some limitations. I highlighted what I think is a core achievement, that is the reproducibility will be increased. We hope that the division into different levels will make it more feasible to actually do it, because if you're studying a plant extract, which is used in a pharmacopoeia, you must have the infrastructure to look at pharmacopoeial and analytical aspects. I said earlier we need more interdisciplinary collaboration and training. I also said earlier there was not a complete consensus, and there are some gaps. The most important gaps I see right now are polysaccharides, where a different approach is done, and we need to think about this. And the other one is oligopeptides, which also are a problem. Right. Thank you to the core team. And with this, I'm really coming back to my initial argument here, and this is that we need to think about these other aspects. And if you are doing studies, especially clinical studies, pharmacological in vivo, in vitro studies, aspects like the other three main areas are absolutely crucial to be covered.
Right. I'll be nearly done, so I hope I can give you another bit of insight in a moment. And I just want to speak very briefly on one of my main activities outside of my role at the School of Pharmacy at UCL in London. And this is, as I mentioned before, the editor-in-chief of Frontiers in Pharmacology and its section Ethnopharmacology. Now, we receive about 3,500 to 4,000 manuscripts a year. It's now a huge number, and we are certainly very successful in this regard. But as all journals, there are important challenges and important points to be considered. This is a bit of a background. The interesting thing about Frontiers in Pharmacology, it's a journal divided into about 18 sections. One of them deals with medicinal plant extracts and pure natural products, metabolites. That's now the largest section. As I said, the section alone receives about close to 4,000 manuscripts. That's anticipated this year. We have a sort of decentralized editing structure, but the central hub for decisions and the ultimate decision lies with me. And I just want to highlight a few little things which I think are very important today. One of the great concerns has been reproducibility. I mentioned this before, and quality. And one of the, I think, strong aspects of the Frontiers peer review system is that it has extremely high level of assessment of the quality. There is the AIRA, Artificial Intelligence Research Assistant. It's rather sad to say that based on AIRA, about 30% of the manuscripts automatically are rejected. They're not rejected by AIRA, but the flag raised by AIRA is so strong that the decision is we will not proceed. It's a very large number, but a very successful element of making sure that only good quality papers go into peer review or better quality. What is spotted? The obvious thing people always talk about is plagiarism and illicit activities, but a lot of this actually is poor quality, illegible figures, etc., but also non-compliance with basic criteria. So one of our fundamental criteria, for example, is we do not want studied on endangered species without a justification. So all these things are more or less automatically then going through or end up as a reject. We have then it's assigned to the editor. I do the next screening, and again, sadly, quite a large number do not make it to the next stage. And the remaining about 30% of all journals, then 30% of all manuscripts go into peer review. One thing I want to say, and I'm very conscious of this, especially in the context of Morocco, obviously there's a cost implication of open access. Now, Frontiers has implemented this point system, at least for pharmacology and 5 other journals. So if you do a peer review, or if you're an editor and handle a manuscript, you accumulate points, and with these points, you reduce the costs of your next publication. It's actually quite significant. After about 15 peer reviews, or 20 it is, and or handlings, you can then publish a paper without a direct cost for you, which I'm using actually because my university doesn't pay for open access. Papers need to be valid. The details are here, but this covers the experimental design, the plausibility of the argument, the quality of the language, and the various aspects linked to research ethics. Integrity is really the core, and I think, again, that's where Frontiers has a very high ethical standard, and I hope that we keep it up. And again, I'm very happy for criticism, comments, improvements. We live on the basis of a dialogue or multi-look. I also want to highlight this, that we have a set of very specific requirements, and I'm not going to go into it, but it is linked to Nagoya. We recently had to reject a paper
where the authors tried to get retrospectively the approval from a competent authority that the material was exported legally. That exported in good faith, but the paperwork was never completed. As a consequence, sadly, in the end, this paper had to be rejected because we did not get the required documentation. We have a very strong commitment to the Sustainable Development Goals. That's the purpose of research. It's not about publishing, it's about contributing to better healthcare and sustainable development. With this, I'm coming to an end. As you will guess, this is a group work. I'm very grateful to my group. The work I've presented today relies very heavily on Banas Khalil, who was leading the project on the Confib statement and also the Lavender project. She's a postdoc. The project in Morocco, I mentioned very briefly, involved Francesca Scotti and colleagues here from the Atlas Mountain region in Morocco. I mentioned the Confib team, and I have a very large group, and my main lab activities are centered around the treatment of wounds and inflammation, but that's something I wasn't able to cover today. Just to highlight, some of the funding we received, including for the Morocco project, has been via the UK's Darwin Fund, which could be an interesting opportunity to explore for collaboration, because it basically focuses on sustainable development and the protection of biodiversity in a collaborative way between one country and the United Kingdom. With this, thank you very much, Shukra, again. And as I said, it has been not only a pleasure, but also an honor to be here. And back to you. Okay, thank you very much, Professor Heinrich, for this excellent presentation. And I'm trying to summarize some points or some aspect in this presentation. So in the beginning of the presentation, Professor Heinrich summarized different points or different aspects that limited this kind of this valorization of plants. For example, the time and effort from valorization of plant to lead and finish product is perceived to be too long, and the cost also is high. Extract as active pose the limit of reproducibility. So what else? Sourcing and resourcing of materials is also a big problem in this field. In Morocco is the same. The regulation based on Nagoya Protocol is perceived as being too high. And for this discipline, plant valorization, we need different disciplines. We need a pharmacologist, phytochemist, and botanist in the beginning of the chain, and different disciplines. So it's so complicated. And also the stakeholders are not interested in natural products. That's a big problem for professor, for researcher, or for also for agency that valorize this kind of topic. So, we mean by that pharmaceutical industrial, or also Ministry of Health. Extracts are difficult to be approved as medicine. That also is a big problem. And this is a fast way. There is a fast way via food supplements that is an advantage in this case. And there is also a lack of experts. Il y a un manque énorme dans la chaîne de la valorisation des plantes médicinales aromatiques, et notamment les disciplines de la botanique et les disciplines des pharmacognostes et des pharmacognostistes. Ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre au Maroc. Donc, le professeur Heinrich a aussi soulevé
un certain nombre de points qui sont très, très importants au niveau de la recherche, et notamment ceux de travailler sur les alcaloïdes. Alors, la plupart des chercheurs, ils travaillent, la plupart, si ce n'est la majorité, ou on va dire les 99%, ils travaillent sur les polyphénols, les flavonoïdes et les huiles essentielles. Ça aussi, on le rencontre aussi, donc c'est aussi une idée commune avec professeur Heinrich. Donc, il a soulevé le fait de ne pas travailler sur les alcaloïdes, et ça, c'est très important. Alors, on a 2 alcaloïdes, ou 3 ou 4, qui sont très connus jusqu'au jour d'aujourd'hui, la morphine, la vincristine, la vinblastine et d'autres molécules, mais aussi il y a une plante qu'il a soulevée, donc qui est très intéressante, qu'on retrouve dans l'ornemental au Maroc, qui peut être aussi une source de galantamine, qui est une substance qui agit énormément, qui agit sur le récepteur de l'acétylcholinestérase et qui peut aider énormément dans les maladies cognitives et notamment l'Alzheimer. Alors, donc, il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels il a mis l'accent, et notamment tout ce qui est développement durable et tout ce qui est fondement scientifique et qualité et safety. Il a soulevé un guidelines qui est très important, c'est celui de... Bon, je vais revenir sur sa présentation. Voilà. Qui est très important, et on va poser des questions après, parce que j'ai une question aussi. C'est celui du CONFI-AMP, donc qui est aussi une guidelines qui fait toute la démarche de valoriser la plante avec une reproductibilité et aussi avec une caractérisation chimique qui est sûre pour pouvoir arriver à la fin à des extraits ou à des actifs à base de plantes ou à base de produits naturels qui sont très standardisés. Voilà, donc j'ai résumé, mais rapidement pour ne pas monopoliser la parole, un certain nombre de choses qui m'ont paru très importantes au niveau de sa présentation. Il a aussi rassemblé toute son expertise au niveau de l'ethnopharmacologie jusqu'à l'extraction, jusqu'à la caractérisation chimique. Donc vous avez vu à la fin, son équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire, et ça aussi, c'est très important, donc de joindre toutes les compétences au niveau du Maroc, qui va de la botanique jusqu'à la pharmacie, jusqu'à pharmaceutical. Voilà. Donc, je laisse peut-être l'audience. Donc, si vous avez des questions à poser au professeur Heinrich, donc je pense du moment que la traduction elle est là, vous pouvez peut-être poser vos questions, donc en arabe, en français ou en anglais, quand vous voulez, mais si vous pratiquez l'anglais correctement, donc vous pouvez le faire. Voilà, donc la parole est à l'audience. Il y a des questions? I think that it's clear. No. Yeah? Okay. Thank you, Professor, for your talk, excellent talk. And being essentially interested in Crocus sativus, I've been working on Crocus sativus and biodiversity and all this valorization of this very interesting product. Can you go a bit closer to the micro, please? A bit closer, it'll be, well, this is the closest that I can be, actually. Well, I was saying that I'm being interested in saffron, Crocus sativus, and working on that plants for years. And given the observed disparities of the regional disparities of the Crocus sativus production, such as the Iran's resilience versus Kashmir and Morocco's decline, how would you, how can you see the integration of the ethnopharmacological knowledge and the local agricultural practices to ensure long-term sustainability for Crocus sativus, such as the culture and the medicinal resource? Thank you. Thank you. Just to be sure, you're talking about saffron. Okay. Thank you. I think the example of Kashmir and adjoining regions is a very interesting one because it impacts on the livelihoods of the people there. Now, we have seen in recent years, not decades, in the last few years, an increasing production of saffron in countries where historically it wasn't very important. I had the paper I mentioned earlier actually was led by a refugee from Ukraine who came with a government grant from the UK government.
actually a charity, and she started work on saffron because in Ukraine they were suddenly able to grow it at a larger scale than before, and it was much easier to produce it there now than it was 20 or 30 years ago. So it shifts. Again, it's a shift to the north. It's a very similar thing to what I showed you with the example from the literature on wine. Kashmir, Iran, Saudi Arabia, they all are now, as it seems, but the data are not very clear, not very strong to my understanding. They now have all issues with struggling more with production. The same is true for lavender, it moves north. So unfortunately, we are faced with a situation that I think there will be regions where it will no longer be possible to produce saffron. Or it will only be possible if we change the way it is done. Now, I'm not an agronomist, I'm not an expert and on what needs to be done there, but definitely there will be regions which are very much affected by a lack of opportunities today or in 10 years compared to 10 years ago. How this impacts on the global situations and everything is, I forgot my magic glass to tell you what the future looks like, but I'll try to find it when I'm back home. It's impossible to say, but I think we need to address it. And with my background both in molecular biology and in this case, importantly, anthropology, medical anthropology, I'm just very conscious of the impact this has on local populations. Lavender, the same is true for some of the other examples I showed you. But to give you a positive example, which I found very interesting, coming from a colleague who has a lot of expertise in working in Korea and Japan. In Korea, they have a very interesting system which is being revitalized to produce ginseng. And they have these forests, and in the forest they plant ginseng. So instead of the ginseng production, which is under a shaded roof in a large quantity, they put in individual plants in long rows in a forest, let it grow there for 8 or 9 years, or 7 years, which is shorter than the natural regeneration, and then harvest it. So it's then labeled in Korea as wild identical ginseng, yielding a higher income for the local population. So I think we need all these innovative solutions, and they need to come from the people who are affected by it. To bring it back to Morocco, what we did in the Atlas Mountains, we need the people there to decide how this can best be done with some sort of a semi-cultivation. Just to give you another example. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions au professeur Heinrich. C'est bon? Donc, thank you very much, Professor Heinrich, for this excellent presentation. I'm so happy to meet you. We will have your discussion after. J'ai one question, please. Yeah? Yes, Yeah. please, for me. Yeah, of course. Sorry, I will speak in French. Because you talk on your speech, you talk about protocole de Nagoya. So I will continue in French. Pensez-vous que le protocole de Nagoya, tel qu'il est implémenté en ce moment dans différents pays, va conduire réellement à une conservation des ressources biologiques? No. Thank you for this very important question. I think, as you say in English, you opened a bag of worms. You opened a very important area. I have very little experience in this region, with the exception of the Morocco project, as I said, about implementing the Nagoya Protocol. Just before the pandemic, we had a meeting of experts from 8 countries
in South and Central America. Chile, Mexico, Panama, Guatemala, and some other ones. We did a so-called SWOT analysis of the strengths and weaknesses of the individual countries. Afterwards, we did a project in Guatemala and didn't report on it today, and it was also to some degree a bit of a victim to the pandemic. We couldn't do all the interactions in person we had planned. But the important message was the infrastructure in place was simply not adequate to enable development. If you compare Panama and Guatemala, Panama has a mechanism in place which allows them to collaborate reasonably well. In Guatemala, they passed a decree, not a law, but a presidential decree about 15 or now 20 years ago, where they said that 50% of all benefits have to go back to the country. If you start a discussion with any company, be it small or big, they say 50%. That's not realistic. And of all revenues, even worse. It's an early stage development of largely unknown species. So Guatemala has kicked itself out of the competition with Panama in this, if you want, ecozone. We have issues with enforcement in many countries and control. I mentioned the point earlier that we had somebody from an African country getting some plant material in good faith with agreements between the universities in place, but not the signature of the competent authority of this country. Now, this should not happen. And as I said, this paper then didn't go forward for exactly this reason. So the national implementation, and I have no idea how it works in Morocco, so I cannot and do not want to comment at all. But I'm very conscious that a lot depends on having a just but also feasible system. And I'm happy to talk about sort of a framework, what's needed for this. But I think in part the problem we had, and today we are much better than we were, let's say, now over 10 years ago when Nagoya was just implemented. People were, or even let's go back further after the CBD. Some countries claimed they were sitting on gold mines. And these gold mines don't exist because you need to develop a product out of something initial. Research and development is crucial. So we need a staged approach. And I wrote a paper together with an IP attorney about 8 or 9 years ago. And our main argument was, it's not so much about having everything in place about the commercialization, but in essence, agree on material transfer. What can I do as a researcher? And importantly, what can I not do? So I can do some research, but this then needs to be approved by the partner organization in the provider country. So maybe think less about the big aim at the end, but think about the immediate steps and build it up on this. So there's a lot of room, and in the end, we have to be realistic. We have over 190 countries. Nearly all of them have signed the CBD. A large share hasn't signed the Nagoya yet. And it remains a very conflict-ridden area. And as long as we don't have signatures from some key countries, it'll be very problematic also. Sorry that it's not a yes. I think that it's time to finish this session. Thank you very much, Professor Henrich, for this good and excellent presentation. And I think that you deserve a rest after this long discussion. Maintenant, désormais, je vais passer la main à mes collègues modérateurs qui vont venir après cette session et peut-être demander aux organisateurs, voilà,